చెక్ చేసుకోవడానికి ఓకే. Online, is it audible? Yes, ma'am. Sharing the screen, let me know once it is visible. Yeah. So where we are in the last class? Delete. So what is the use of delete? To delete a specific row. Okay. Okay. Not entire data. Not entire data, specific one row, duplicates we can delete, and Based on index number. based on index number only particular, based on condition. So these are three options are there. So index number, okay. So on so row I just want to delete, then we can use. And based on the condition, if we want to delete, we can. And duplicates, if I want to delete also, we can use delete. But what is the prerequisite for delete? Adjacent duplicates, Sort. sorting. Okay, sorting the table. Why? Because it is going to compare all the fields. If you are saying specially I want to sort only based on these fields and I want to delete the duplicates based on those fields, then it's going to compare only that particular column and deletes. Okay, so you can say the specified fields. సో డిలీట్ అనేది ఎందుకు వాడుతున్నాం? డిలీషన్కి. డిలీట్ అనేది చెప్తుంది డిలీషన్కి అని. కాకపోతే ఏంటి, ఏ రోని డిలీట్ చేయాలి, నాకు 10th రో డిలీట్ చేసేయి, ఫస్ట్ రో డిలీట్ చేసేయి, లేదంటే 20th రో డిలీట్ చేసేయి, ఇలా రిక్వైర్మెంట్ రావచ్చు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, డిలీట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాం. ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్ దొరికితే డిలీట్ చేసేస్తుంది. నాకున్నది 10 రికార్డ్స్, నువ్వేమో 100th రికార్డ్ డిలీట్ చేయమంటున్నావు, చేయగలుగుతుందా? ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ డిలీట్ చేయాలి. నాకు ఎవరైతే అవుట్ ఆఫ్ బెంగళూరు ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు అక్కర్లేదు, నాకు బెంగళూరులో ఉండే వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూకి పిలవాలి. అప్పుడు ఏం కండిషన్ రాస్తాను? డిలీట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ వేర్ సిటీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు. ఈక్వల్ టు బెంగళూరు అంటే ఏం చేస్తుంది? బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళని డిలీట్ చేసేస్తుంది కదా. నాకేంటి కండిషన్? బెంగళూరులో లేని వాళ్ళు వద్దు, అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు అంటే బెంగళూరులో ఉండే వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ డిలీట్ చేసాయి. కరెక్టా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ ద కండిషన్. ఒకటే కండిషన్ రాయాలా? లేదు, యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్. సో బెంగళూరులో లేని వాళ్ళని డిలీట్ చేసాయి, ఓకే, అండ్ 90% లేని వాళ్ళని కూడా డిలీట్ చేసాయి. అప్పుడు ఏం రాస్తాం? వేర్ సిటీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు, పర్సంటేజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 90 కాకుండా ఉండే వాళ్ళని డిలీట్ చేసాయి. లేదు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 అంటే 90 కానీ దానిపైన ఉంటే ఉంచు, మిగతా వాళ్ళని డిలీట్ చేసే. క్లియరా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కండిషన్. అది ఎప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ ఒక కాలం బేస్ చేసుకొని రాయాలా కండిషన్, అలా ఏం లేదు. మీకు ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో దాంట్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా కండిషన్లో వాడాలి అనుకుంటే వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా వేర్ అన్నప్పుడు, వేర్ అంటే కండిషన్ రాయడానికి వేర్ రాస్తున్నాం కదా. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో చూసాం వేర్ కండిషన్, లూపింగ్లో చూసాం వేర్ కండిషన్, ఇప్పుడు డిలీట్లో చూస్తున్నాం వేర్ కండిషన్. కరెక్టా? ఎక్కడ వేర్ చూసినా కూడా మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ అలౌడ్. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, అండ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ వేర్ కండిషన్. అండ్ అంటే అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే డిలీట్ చేయి. ఆర్ లూప్లో కూడా అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే లోపలికి వెళ్ళు. ఓకేనా?
సో ఇంకేం చూసాము, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే డేటా తీసుకురా. ఎక్కడైనా సరే వేర్ కండిషన్లో అండ్ అంటే అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, ఆర్ ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఓకే. సో నేను రెండు రాస్తున్నాను, బెంగళూరులో ఉన్నా ఓకే, 90% వచ్చినా ఓకే, ఎక్కడున్న వాళ్ళు 90% వచ్చినా ఓకే, అప్పుడు అండ్ రాయం, ఆర్ రాస్తాం. అదైనా సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఇదన్నా అవ్వాలి. క్లియరా? సో వేర్ అని ఎక్కడ చూస్తున్నాను, అండ్ ఆర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అంటే అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఆర్ అంటే ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా పర్లేదు. క్లియర్ మా? So what I'm saying, in delete statement we have the where condition. In the where condition I just shown only for one particular column, city equal to something Bangalore, like that example I shown. But no need of writing only for one column. You can write for multiple columns based on your requirement. And wherever you are seeing where condition, you can use and or both. And means all the conditions should match, or means any one condition should match, it's fine. Okay, so that is the meaning of that. Not only in delete statement we saw where condition, in select statement same rule, we saw the loop where condition same rule, and we saw the delete with the where condition same rule. Clear? Any questions offline? Online, any questions, ma? No, ma'am. So then I'm just going for the today's class. 23rd. Delete is done, right? These prerequisites are very, very important, ma. Definitely they are going to ask the prerequisites in the interviews. And it is very important to remember when you are writing the code. ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడానికి ఇంపార్టెంటే, నువ్వు కోడ్ రాసేటప్పుడు కూడా ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఫాలో అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా కోడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. So that's the reason prerequisites are very important. Where we saw the prerequisites, for all entries we saw the prerequisite. What is the prerequisite for all entries? Not initial. What is not initial? Data For all entries in table should not be initial. Very good. For all entries table is not initial. Okay, not initial means which is not initial. Okay, whatever you are writing for all entries internal table, that internal table is not initial. When you're answering, your answer should be proper. For all entries table is not initial, that check is must for all entries. Clear, right? Okay, next, what is the next prerequisite we saw that? What is the next prerequisite we saw that? Yesterday only we saw that, right? Delete adjacent duplicates. What is the prerequisite? Sorting the table. Sorting. If you are deleting by comparing the fields, then sorting by fields is the prerequisite. Correct? So these are the two prerequisites we learn. Now in future we are going to learn so many like this. Okay, ma? Okay, fine. So whenever I'm saying prerequisites is very important, and whenever I'm saying coding standards, that is also important. After select statement, always check SY sub RC. That is the coding standard you have to follow. Clear? So those are like coding standards. Whenever you are getting that, I'm going to say this need to be done after that. Okay, like clearing the work area. After your work is done, clearing the work area is one of the coding standard. So these are 2 points you have to remember: prerequisites and coding standards. Clear, right? Yeah. So then I'm just going for the next. So for example, in my internal table, okay, I'll just show you practically. I'll open the program.
So you have already example there. I'm just deleting from here this and utilizing the same. Okay. So now what I'm saying, for my internal table, loop means how many times it will iterate. How many records are there? That many times. Correct. While iterating, what it will do? Iterating means repeating. Okay. While repeating, what it will do? We get one. Corresponding information will pass to work area. Very good. Okay. It is going to pass that corresponding record to the work area while repeating. First time repeat chesnava, first record to work area. Tenth time you are repeating, 10th record to work area. Fifth time you are repeating, fifth record to work area. Correct? Loop, yes. It's going to repeat how many records are there, that many times. While repeating or iterating, both are the same. Okay. While iterating, it will pass that corresponding record to the work area. Clear? So now I'm just going to activate this and display the logic. So I have getting all the data. Now I don't want to see all the data. I want to see only Bangalore people. Then what to do? I want to see only Bangalore people in the output. What to do? Where condition. So same loop will write where city equal to Bangalore. Okay, and activate it and then run it. Yes, 3 records are there with the Bangalore. It is displayed. Now I want to check whether the people are available. Means my student is available in Bangalore or not. That's it. I don't want all the students' information. Okay. I want to just check whether my student is there in the Bangalore or not. If I am writing loop and write, what happened? It's going to repeat. If 1,000 students are there, it's going to repeat 1,000 times. But I don't want. I want to check only one record is there or not. How to do that? So that is not achievable with the loop statement. సో ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, లూప్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉందో అన్నిసార్లు తిరిగి మనకి డేటాని తీసుకొస్తుంది. బట్ నాకు అన్ని రికార్డ్స్ వద్దు, బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళే కావాలి అంటే కూడా కండిషన్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బెంగళూరులో ఎంతమంది ఉన్నారో అందరినీ తీసుకొని వస్తుంది. కరెక్టా? బట్ నాకు అలా కాదు. ఓకే, అసలు బెంగళూరులో ఒకరన్నా ఉన్నారా లేదా అంతే. ఒక్క రికార్డ్ చాలు, అన్నీ వద్దు. 100 మంది ఉంటే 100 మంది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చూడాలనుకోవట్లా. బెంగళూరులో ఉన్నారా లేదా నా స్టూడెంట్, చెన్నైలో ఉన్నారా లేదా, ఓకే, ఢిల్లీలో ఉన్నారా లేదా, ఒక్కరు ఉంటే చాలు నాకు. అంటే ఒక్క రికార్డ్ మ్యాచ్ అయితే చాలు, తీసుకురా. అన్ని రికార్డ్స్ వద్దు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ వేర్ కండిషన్ రాస్తే అవ్వదు. ఎందుకు, ఇది అందరినీ తీసుకొచ్చేస్తుంది. కరెక్టా? సో that time what we are going to use, we are going to use the read table. Next syntax is read table. What is this read table? It's going to get only one record from internal table to work area for your condition. Okay, if you are writing the condition same where city equal to Bangalore, it's going to get first matching record into the internal table. That's it. It can't get the second record, third record and all. Only one record if you want from internal table to work area, then you're going to use read table. If you want all the records, then loop. Clear ma? సో లూప్ ఎప్పుడు వాడతాం, నాకు అన్ని రికార్డ్స్ కావాలన్నప్పుడు లూప్ వాడతాం. ఒక్క రికార్డ్ మాత్రమే చాలు. ఎందుకు ఒక్క రికార్డ్ చాలు అనేది రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా వస్తాయి ఫ్యూచర్లో, తెలిసి దాట్. ఓకే, నాకు ఒక్క రికార్డ్ మాత్రమే చాలు, నా ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుంచి ఒక్క రికార్డ్ చాలు అన్నప్పుడు రీడ్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాం. క్లియరా? సో దీంట్లో కూడా మనకి సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి. రీడ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా ఇండెక్స్ నెంబర్. నాకు 10th రికార్డ్ తీసుకురా, 100th రికార్డ్ తీసుకురా, ఫస్ట్ రికార్డ్ తీసుకురా, అలా ఇండెక్స్ నెంబర్ చెప్పేస్తే ఆ రికార్డ్ని వర్క్ ఏరియాలోకి తీసుకొచ్చేస్తుంది ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుంచి. ఓకే, అండ్ రీడ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా విత్ కీ కండిషన్. అక్కడేమో వేర్ అన్నాము, ఇక్కడ విత్ కీ అంటున్నాం, సేమ్ కండిషన్స్కే.
మరి వేర్కి విత్ కీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? విల్ సీ దట్. ఓకే, సో what we are saying, read table, internal table into work area with key condition. It's going to act like a condition. Based on condition, whatever first matching record, that record will be passed to work area. సో నా కండిషన్కి ఏదైతే ఫస్ట్ రికార్డ్ మ్యాచ్ అయిపోతుందో దాన్ని తీసుకొచ్చి వర్క్ ఏరియాలో పెట్టేస్తుంది. సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఆలోచించి వాడాలి. నాకు అన్ని స్టూడెంట్స్ కావాలంటే లూప్కి వెళ్తాం, ఒక్క స్టూడెంట్ ఉన్నారా లేదా చెక్ చేయాలంటే రీడ్కి వెళ్తాం. కరెక్టా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇలాగే మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కూడా చూసాం. కరెక్టా? ఒక్క రికార్డ్ని తీసుకురావడానికి. యా, వెరీ గుడ్. సెలెక్ట్ సింగిల్, సెలెక్ట్ అప్ టు 1 row. కరెక్ట్? అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి వర్క్ ఏరియాకి. ఇది రీడ్ టేబుల్ ఎక్కడి నుంచి? ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుంచి వర్క్ ఏరియా. క్లియర్? గాట్ ద డిఫరెన్స్? అక్కడ ఒక రికార్డ్ ఎందుకు, ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్లో రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా వస్తాయి. బట్ నౌ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 1 రికార్డ్ యు ఆర్ లర్నింగ్. ఓకే, కెన్ వి గో ప్రాక్టికల్స్? The same thing I'm going to write with key city equal to Bangalore, but how it is going to work, we'll see. అప్పుడే వెళ్ళిపోయిందా సార్? మా అండర్స్టాండింగ్ is very very important. If you understood only, when the requirement comes, your mind will say use this syntax. If you are not understanding just blindly by hearting, then definitely your mind can't say that. మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ అడగండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాలేదు, వేరే ఎగ్జాంపుల్ అయినా ఇచ్చి చెప్తాము. అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? ఇది కోడింగ్ కదా, ఏదో జస్ట్ స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోయి చేసేది కాదు కదా. సో కోడింగ్ అన్నప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వస్తూనే ఆలోచించి రాయాల్సి వస్తుంది. అక్కడ లూప్ రాసేసాం కదా, ఇప్పుడు కూడా లూప్ రాసేయచ్చు కదా అనడానికి లేదు. ఎప్పుడు లూప్ రాయాలి, ఎప్పుడు రీడ్ రాయాలి, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ సింగిల్ రాయాలి, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి అనేది మనకి అర్థమైతేనే మనం చెప్పగలుగుతాం. ఓకేనా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద సేమ్ లూప్, ఐల్ యూజ్ ద రీడ్. What is the syntax? Read table. Read table GT final into GS final. Work area only. Index. I want that third record or fifth record. Whatever you want, you can say. So normally we have a coding standard called SY sub-RC check after select statement. Correct? Same like that. For read also, you have to must and should check SY sub-RC check. Okay, so compulsory em check cheyali? SY sub-RC check cheyali. This is the coding standard. One more added. Okay, if SY sub-RC equal to 0, end. Okay, so this is the pretty printer. If you click, it will adjust everything in the proper manner. Activate it. Directly I'm keeping the breakpoint at read statement. Wherever you want, you can keep the breakpoints, not for the declarations, not for selection screen, that will come in future. So only declarations and selection screen you can't keep. For remaining statements, yes, you can. ZT internal table, how many records are there? 8 records are there. In the third record is 5 at hoodie 1500. Okay, you can see FI SY sub-RC success. It's going to have that record in that. You can see you got it. Got it? So if index number found, it is success. So showing the data. If index number, I'm having only 8 records, I'm asking to get the 13th record. Is it possible? What happened? SY sub-RC will fail. You can see ZT final, how many records are, I'm double tapping on that, it will come.
You can see 8 records are there. When I'm pressing F5, so it doesn't have 13th record. SY sub RC become failed, means 4. Other than 0, any number is failure only. Okay. Then there is no output because means program ended write statement, not this write, because it is not success. Right? Clear? సో ఇండెక్స్ నెంబర్ దొరికితే సక్సెస్ అవుతుంది, ఇండెక్స్ నెంబర్ దొరకకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. నాకు సోన్సో రికార్డ్ని తీసుకురా, ఇండెక్స్ పెట్టి చెప్పాలి అంటే ఇది యూజ్ చేస్తాం. బట్ నాకు ఇండెక్స్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు, కండిషన్ బేస్ చేసుకొని తెచ్చుకోవాలి. దెన్ రీడ్ టేబుల్ జీటీ ఫైనల్ ఇంటూ జిఎస్ ఫైనల్ విత్ కీ, like where you are writing here with key. City equal to Bangalore. So previous example we saw that with the Bangalore how many records are matching? 3 records. So it's going to repeat for 3 times. But here it's going to repeat only for 1 time only. It is not going to repeat. It will get the first matching record into the work area. You can see I'll keep the breakpoint. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ తిరగదు, ఓన్లీ ఒక రికార్డ్ ఫస్ట్ ఏది దొరికిందో అది తీసుకొని వచ్చేస్తుంది అంతే. ఒకవేళ దొరకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతుంది అంతే. 8. సో 8 రికార్డ్స్ ఆర్ దర్. ఫస్ట్ 1 SSN Bangalore 500, that is the first matching record. You can see F5 SY sub RC success, it will go inside. So 1 SSN Bangalore 500, got it? Into the work area you got that first matching record. Only one record if I want, I'll go for read. All the records I want, then go for loop. Clear? Got the difference? Any doubts up to here? Offline is good, online? No, ma'am. Okay. Here can I write multiple? Yes. Multiple fields also, yes, you can write. Then what is the difference between where condition and with key? Why they are using with key? They can keep the same where condition only, right? Means where condition whenever you are using, you can use and or. Both the keywords you can use. And means all the conditions should match, or means any one condition should match, it's fine. But when comes under with key, it doesn't have and or concept. You can't write any and or. You can write multiple fields equal to value. No need of writing and or, because basically it will have only and. It can't act like or condition. Okay, so it will have basically only and only. It's going to act like and only. For example, I want to write Bangalore and city and amount. Normally in the where condition what you will write and, correct? But here no need of writing anything, just pass like this, that's it. Basically it will take and only. There is no or concept in the read table with key condition. These are very important for the interview as well as when you are working also. ఓకే. లూప్లో వేర్ కండిషన్ అయితే అండ్ ఆరు ఉంటాయి, రెండు కూడా వాడుకోవచ్చు. బట్ లూపే కాదు, ఎక్కడైనా వేర్ కండిషన్ ఉందంటే అండ్ ఆరు రెండు ఉంటాయి, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. విత్ కీ కండిషన్ అంటే అది బేసిక్గా అండ్ లాగానే వర్క్ అవుతుంది, ఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్. వేర్ కండిషన్లో యూ కెన్ పాస్ నెగటివ్ కేసెస్. మీన్స్ సిటీ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు యూ కెన్ రైట్, ఆర్ city is not equal to Bangalore also you can write. Equal to you can write, not equal to means negative also you can write. ఇవి ఉండేవి పిక్ చేయడం అనేది పాజిటివ్ కేస్, ఇది లేనివి పిక్ చేయండి అని చెప్పడం నెగటివ్ కేస్, కరెక్టా? రెండు కూడా అవైలబుల్ ఇన్ ద వేర్ కండిషన్. But in with key condition, only positive cases. You can't write negative cases in the with key condition. Means city equal to Bangalore is a positive, that you can write. Not equal to is not allowed in the with key condition. Clear? These are the differences between where and with key. Okay. So most of the people I saw that, of course, they are from so much experience and they are coming and they are saying that
Why I'm just writing some syntax here, I'm getting the error, it is not at all going, how to rectify like that? So many seniors also will come. Why? What they are doing? In the condition they are keeping not equal to. In the read, not equal to won't allowed. Clear? But in where condition, it is allowed. క్లియర్ అమ్మా? ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం, ఓకే? సో ఏం చెయ్యాలి అనేది మాత్రమే నేర్పిస్తారా? ఏం చేయకూడదు కూడా చెప్తారు, కరెక్టా? రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడ లైన్స్ వస్తే దాటకూడదు, చేయకూడనివి కూడా చెప్తారు. ఎందుకు? రూల్స్ అన్నాక ప్లస్ నేర్చుకోవాలి, నెగిటివ్స్ నేర్చుకోవాలి, అప్పుడే మనం పర్ఫెక్ట్గా డ్రైవ్ చేయగలుగుతాం. ఏది చెయ్యాలో మాత్రం నేర్చుకుంటే ఏది చేయకూడదో నేర్చుకోకపోతే తెలియదు కదా అది చేయకూడదు అని, కరెక్ట్? సేమ్ లైక్ దట్ ఇన్ కమ్స్ టు ద కోడింగ్ పార్ట్, ఆల్ ద syntaxes will learn. In that, what is the best one to use, that we will learn in the last. Okay, and rules are very important when you are learning the code. Okay ma? So this is about the condition with key. Any questions up to here? Online, any questions? No, ma'am. Okay, so this is about my read table with key condition. Only this is available? No, I have one more syntax. What is that? Adding binary search. Up to now I'm not added, only condition only added. Means what search it will take? Linear search. We learn in the dictionary part what is linear search and binary search. Linear search means step by step searching is called linear search. Binary search means making half of one searching is called binary search. Binary search is faster than linear search. But what is the prerequisite for binary search? Very good. Sorting the data is very important. That is the prerequisite for binary search. Here also same. If I'm not given anything, it will take linear search. Step by step it will search. If I'm giving binary search, it will make the data half of one searching. Whenever binary search, what is the prerequisite? Sorting the data. Here also I need to sort the data. With which field I need to sort the table now? City or Yes, by city and amount. Whatever you are using in with key condition, with that fields you need to sort it, not with the all the fields. Clear? Whatever you are using here in the with key, with that fields you have to sort the table. That is the prerequisite for binary search. Again, point out to this. Is it clear? Remember, right? Linear search, binary search. మళ్ళీ చెప్పాలా? గుర్తుంది కదా? సో మనం రీడ్ టేబుల్ విత్ కీ అని వదిలేస్తే అది లీనియర్ సెర్చ్ తీసుకుంటుంది. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి వెళ్ళి నేను అడిగిన కండిషన్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. అదే బైనరీ సెర్చ్ అంటే డేటాను మొత్తం హాఫ్గా స్ప్లిట్ చేసి సెర్చ్ చేస్తుంది. బట్ దానికి ప్రీరిక్విజిట్ ఏంటి? సార్టింగ్. దేంతో సార్ట్ చేయాలి? మామూలుగా నెంబర్స్ అయితే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేసేస్తాం. కానీ ఇది ఇంటర్నల్ టేబుల్ కదా, మనకి మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, మరి దేంతో సార్ట్ చేయాలి? ఏదైతే విత్ కీలో యూస్ చేసామో ఫీల్డ్స్, ఆ ఫీల్డ్స్తో సార్ట్ చేయాలి. క్లియరా? So I think that changes are gone. Okay, fine. Copy it. It is going to take linear search and I can delete again. Okay, same zt final with key. If you don't want lengthy, just break and write.
Breaking and writing is the best way. Then with binary search. Now, how you want to sort this table? How you want to sort this table? Good. ZT final by city, because here only city is written. If I am adding amount also, then with the amount also I'll sort. So how many fields you are giving in with key? With that fields we are going to sort the data. So there is no difference in the while getting that field and all. But when you will feel the difference, when I have my large program which is taking so much of time, at that time I'll add binary search, it will take less time. So that kind of improvement we can see in the programs only. We have two tools to measure the performance, runtime analysis and SQL tracer. We are going to see in future. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, బఫరింగ్ కావాలన్నా, ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కదా, డిక్షనరీస్లో నేర్చుకున్నాం. ఫ్యూచర్లో టూల్స్ ఉంటాయి, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ టైం తీసుకుంటుంది అని. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం అవి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆ టూల్స్ ఎప్పుడు అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అయ్యాక, అంటే ఒక రిపోర్ట్ మొత్తం అయ్యాక దాన్ని రన్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, so linear search will take time, binary search will be faster. You are not able to see now any difference because both are acts like same only, getting first matching record into the work area only. Whether backend it is taking linear search or binary search, that will be differentiated in the reports while you are seeing that performance of that program. Okay, so based on the మర్చిపోయాను ఏం చెప్తున్నాను, వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. Time complexity. So time complexity only you are able to see at the time of measuring the time only you can differentiate. Linear search is taking time, binary search then it is taking less time and all, but not here. It will take both first matching record only, even though linear search or binary search. Clear ma? Online? Yes, ma'am. So can we go for the next? Yes, This ma'am. is about read table. When you want one record from internal table to work area, then read statement. They can ask reverse question also. What is the read table? What is the use of read table? Reading one record from internal table to work area. Then what is the use of loop? Reading all the records from internal table to work area. Okay. Taking all the records from internal table to work area. Clear, right? When to use read, when to use loop, and where and with key condition also differentiate. Understood, right? Then we are going for the next. I want to copy the data from one internal table to another internal table. Why I want to copy the data? So previously I have some data. I want to keep it as backup, delete it and freshly fill. Okay, so at that time I want to keep the data into, copy the data into one more internal table and store. Okay, so that is only the requirement? No, we are going to see multiple reasons for copying the data from one internal table to another internal table. So for example, if you want to copy like this, how to do that? Okay, how only we are learning, why we need that will come in the future requirement. మనం ఎలా చెయ్యాలనేది మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాం, ఎందుకు చేయాలనేది రిక్వైర్మెంట్ ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. ఓకే, అదేంటి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఇదిగో ఇదే కేసు వస్తుంది అప్పుడు ఇది వాడాలి అని చెప్పు, అలా కాదు, ఎక్కడైనా రావచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ కేసెస్ వస్తాయి. నాకు ఒక టేబుల్లోంచి ఇంకో టేబుల్లోకి కాపీ చేయాలి అంటే సింపుల్, ఈ సింటాక్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే. క్లియరా? Okay, how to copy the data from one internal table to another internal table? We have three syntaxes. When to use which one? For example, it is clear, right? I'm just deleting this.
I'm just removing with key condition also. Sorry, where condition also. I have my ZT internal table. Okay. I'm just going to have one more internal table. I can use instead of again data colon operator comma and ZT output type table of ty underscore final. What is the meaning of that? Means I'm referring to the same structure. Means same fields with same sequence will be there in my ZT output. Correct? ZT final and ZT output referring to the same structure. Then both will have the same fields, same sequence. Correct? సో ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ జీటీ అవుట్పుట్ని సేమ్ స్ట్రక్చర్కే రెఫర్ చేస్తున్నా. దాంట్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో సేమ్ సీక్వెన్స్ సేమ్ ఫీల్డ్సే ఉంటాయి, మారలేదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సీక్వెన్స్ సేము ఫీల్డ్స్ సేము అన్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనం బాడీ టు బాడీ ఫస్ట్ సింటాక్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ టు అని ఎక్కడ కనపడినా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్ టు లెఫ్ట్. ఈక్వల్ టు మీన్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్. రైట్లో ఏది ఉందో దాన్ని లెఫ్ట్కి అసైన్ చేసేస్తుంది. Blindly you can remember. So equal to wherever you can see whatever is there in the right side, it will assign to the left side. So ZT output body equal to ZT final body. This is the syntax to copy when both the structures are same. Means both the fields and the sequence are same. రెండిట్లో ఫీల్డ్స్ సేమ్ ఉండాలి, సీక్వెన్స్ కూడా సేమే ఉంటే దెన్ ఇలా బాడీ టు బాడీ యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. సింపుల్, జస్ట్ రన్ ఇట్. You can see ZT final and ZT output. ZT final is having the fields num, name, city, amount with 8 records. Okay, now ZT output also having num, name, city, amount, same fields, same sequence. So now in one hit it will copy all the data. See, it copied all the data into another internal table. Clear ma? When both the fields and sequence is same, then you can use body to body. We'll call body this, open and closing brackets, right? Body. So body to body, that syntax we can use. Is it clear? Any questions here? Online, any questions? లేదు, ఏది దాంట్లో కావాలంటే దాంట్లో డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ జీటీ ఫైనల్ అంటే ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్ మాత్రమే డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అది రాసే ప్లేస్ని బట్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడు. కమ్ బ్యాక్, కాపీ చేసేసాక ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లియర్ జీటీ ఫైనల్ అన్న. ఓకేనా? అంటే ఏమవుతుంది, కాపీ అయిపోయాక అంటే డేటా దీనిలో కాపీ అయిపోయింది, ఇప్పుడు జీటీ ఫైనల్లో డిలీట్ అయిపోద్ది. ఇదే స్టేట్మెంట్ పైన పెడితే ఏమవుతుంది చూడండి. ఫస్ట్ డిలీట్ చేసేస్తున్నావు డేటా ఎక్కడ, జీటీ ఫైనల్లో. అంటే ఎంటీ అయిపోయింది. ఎంటీని కాపీ చేస్తే అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది, ఎంటీనే ఉంటుంది. కరెక్టా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లేస్ యు ఆర్ కీపింగ్ దట్ వర్డ్స్ ఆల్సో ఇట్ డిఫర్స్. బట్ ఎస్, మీకు కావాలి జీటీ ఫైనల్ మాత్రం డిలీషన్ అంటే ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ యూ కెన్ రైట్. యా, ఆన్లైన్ సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్. Someone said, ma'am, then I just answered here, then it is stopped. If you have any questions, please unmute and ask. No questions? No, ma'am. Okay, fine. Then good to go. So that is about body to body copy when both are having internal table are having same structures. What is meant by structure? Fields. Same fields with same sequence. Then we'll go for first syntax. Now, I'm just having another requirement where
the sequence is not same. For example, I'm creating one more structure, ty underscore new. This is my structure. Okay, and I'm just going to have one more internal table, zt new type table of ty underscore new. Now if you see, zt final is having num, name, city and amount. Okay, in my zt new I don't have num. Okay, and city also not the name, is not the second field. Correct. So means VBLN is different field is there, name is there, amount is there, then city is there. The sequence also not matching, and num field also not there. Extra some more fields also came. Correct. Now both the structures are not same. Means the fields and the sequence is not same. Then what to do? How to copy? I can't write body to body, right? So if you write, it is not matching. ZT, VBLN, VBLN is not matching with the number under. At that time, what we'll do? We are going to use this syntax, loop at ZT final into GS final, so that it will take one record from internal table to work area. Then I'm asking move corresponding GS final to GS new. Means I'm asking work area. Okay, this is final, this is new. Whatever fields are there here, num, it is there, no, leave it. Name, it is there, pass it. Next, city is there, yes, pass it. Amount is there, pass it. Like that, I'm asking system to check the field is there or not. If it is there, copy that information. So that is happening here. Move corresponding. Then where I'm just copying into work area. How to add the data from work area to internal table? Append. Okay, append, collect, insert is there. Here I'm going to use blindly append. GS new to ZT new. Once our work is done, what we need to do? Clear work areas. How many work areas are there here? Two. Okay. Two. You can see GS final one, GS new one. Correct? Both you are going to clear. GS new, comma, GS final. That's it. Clear? So we'll see how it is going to work. Error. GS new is unknown. Okay, we are not declare that GS new. I declare only ZT new. So you have to declare GS new also. Colon, comma, GS new type ty underscore new is my structure. I'm referring to the same. Done. Okay. So I'll keep breakpoint directly at this loop. You can see now I'm using the loop. But can I am using that write statement here? No, right? So loop is just to repeat. Inside that, not only display logic, you can write any logic. Here copying from one table to another table logic I'm writing. Clear ma? ఎప్పుడు లూప్లో రైట్ స్టేట్మెంటే రాయాలనేం రూల్ లేదు. రిక్వైర్మెంట్ బట్టి రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. సో జీటీ ఫైనల్ 8 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఫైన్. జిఎస్ ఫైనల్, సో వర్క్ ఏరియా. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాం, జిఎస్ న్యూకి కాపీ చేసి జీటీ న్యూలో పెట్టమంటున్నాం. సో ఫస్ట్ లూప్ అట్ it is copied the first record into GS final. Yes, 1 SSN Bangalore 500. I am asking move corresponding GS final to GS new. Before copying, you can see it is empty.
Now I'm asking move corresponding means I'm asking system check. Field is there, copy. Field is not there, leave it. Fi, you can see it copied into the work area. Num is there, no, leave it. Name is there, yes, go and fill it. Next city is there, yes, go and fill it. Then amount is there, yes, go and fill it. It is checking field by field and copying that information. Who is checking? System itself. And then adding that record to the internal table. So whatever we copied into the work area, added into the internal table. Then we are just going to clear both the structures and then pass the second record. Like this, you are going to fill all the records from ZS final to ZT final. I'm just keeping the breakpoint here, F8. You can see ZT new. All the 8 records are copied, but whatever I have the fields, that information I copied. Clear, ma? Any questions? Online? ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ లూప్ చేస్తున్నాము మూవ్ కరెస్పాండింగ్ అంటే సిస్టమ్నే చెక్ చేసుకో ఈ ఒక్కొక్క వర్క్ ఏరియాలోకి ఒక రికార్డ్ వచ్చింది కదా ఆ అవతల ఇంకో వర్క్ ఏరియాలో కూడా ఆ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో ఉంది అంటే దాని డేటాని కాపీ చేసి పెట్టి చేసేసాక అపెండ్ అంటే యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇంటర్నల్ టేబుల్కి అలా ఒక్కొక్క రికార్డ్ని తీసుకొని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను క్లియర్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay this is performance wise not good. Why this is performance wise not good? Because you are asking system to check, right? For example, here I have only num, name, city, amount, 4 fields only. Almost 3 fields are there. You are checking and copying, fine. If I'm having 100 fields, okay, in the target I'm having only 10 fields, means in another table I'm having only same fields 10. Then you are asking always move corresponding means it will check for each and every column. First column is there, second column is there, third column is there, like that it is checking for 100 fields. That too for how many records are there, that many times it will check. So performance wise this is not at all good. ఓకే ఏం చెప్తున్నాం మనము సిస్టమ్కి చెప్తున్నాం ఈ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని కాపీ చేసేయి ఓ 100 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అన్ని 100 ఫీల్డ్స్ని చెక్ చేసే కదా అది కాపీ చేయాలి ఇంకో దాంట్లోకి వర్క్ ఏరియాలకి అప్పుడు ప్రతిసారి ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 100 ఫీల్డ్స్ని చేస్తుంది అంటే 1000 ఇంటూ 100 సార్లు చెక్ చేస్తుంది కదా అంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అది రాంగ్ కదా కరెక్ట్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ what is the alternative? Yes, we have instead of using move corresponding individual move keyword. I'll show you that. Instead of writing move corresponding means instead of saying to the system to check, I will only say, okay, I know that move gs final hyphen num is not there, leave it, name to gs new name equal to means right to left, move means left to right. Okay, so remember move gs final city is there, copy to gs new city. Then I know gs final having amount to gs new amount. I'm only saying that this is there. Now no need of checking 100 fields, right? It will check only that field, copy, easy to the for the system, no need checking. I'm only saying keep this here, keep this here. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ ఉంది కాపీ చేయాల్సిన నా వర్క్ ఏరియాలో కూడా ఈ ఫీల్డ్ ఉంది దాంట్లోకి అది పెట్టాయని చెప్పేస్తున్నాను సిస్టమ్ని చెక్ చేసుకోమని చెప్పట్లా కాబట్టి ఈజీ కదా డైరెక్ట్గా ఏం కావాలో అవి మాత్రం కాపీ చేసి పెట్టేస్తుంది అన్ని ఫీల్డ్స్ని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దట్స్ ద రీజన్ మూవ్ ఇండివిజువల్ మూవ్ ఈజ్ బెటర్ వెన్ వీఆర్ కంపేర్ టు ద మూవ్ కరెస్పాండింగ్. క్లియర్?
మరి ఎందుకు డైరెక్ట్గా మూవ్ కరెస్పాండింగ్ తీసేసి మూవే చెప్పొచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు ఆ సింటాక్స్ ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవడం మాకు ఒక బర్డనా అంటే, నువ్వు మూవే రాస్తావు బాగానే ఉంది, ఇంకెవరో మూవ్ కరెస్పాండింగ్ రాసే వాళ్ళకి అంత ఓపిక లేదు. 50 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ ఇంకొక టేబుల్లోకి, ఎందుకులే మూవ్ రాయడం అని మూవ్ కరెస్పాండింగ్ రాసి పడేసారు. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ సరిగా రన్ అవ్వట్లా, ఆయన లేరు, మీకు వచ్చింది అది, ఇది సరిగా రన్ అవ్వట్లేదు ఎందుకో టైం తీసుకుంటుంది, చెక్ చేయండి అని చెప్పి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అది వాడకూడదు అనేది మీకు తెలిస్తే కదా దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలుగుతారు. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ లర్నింగ్ ఆల్ డూస్ అండ్ డోంట్స్, సో దట్ ఫైనల్గా మనం ఏది వాడకూడదు ఏది వాడాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? సో ZT final, same, it will take you to the work area. You can see name, city, amount. Then I'm just going to take in the new also, name, city, amount, work area, internal table. See, now first record is passed. You can see SSN Bangalore 500. I'm asking to move. Move means left to right. See, name is copied. Right side you can observe. Name is copied. Then city is copied. Then amount is copied. Added that record. You can see ZT new one. Then clear both the work areas. Delete all the data. Go to the second record. Just copy it and copy the data. Clear, ma? So it's going to repeat how many records are there and it will copy all the data into ZTNU. Before also same, now also same. But at that time, I'm asking system to check whether the field is there or not and copy. Here, I'm only saying this is there, just copy that information. So performance wise, which one is best? Individual move statement is best. Move corresponding, we are not supposed to use it. క్లియర్ మా? రెండు కూడా సేమే చేస్తున్నాయి. నువ్వు సిస్టమ్ని చెక్ చేయమన్నా అది చెక్ చేసి అదే చేస్తుంది. నువ్వు ఇండివిజువల్గా అదే చెప్తున్నావు, ఈ ఫీల్డ్ ఉంది దీంట్లో కాపీ చేసుకో అని. కాకపోతే దాన్ని చెక్ చేసుకోమంటే పాపం చాలా టైం తీసుకుంటుంది కదా, దాని బదులు మీరే చెప్పేసారు ఈ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే ఈజీగా చేసేస్తుంది. సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఏది మూవ్ అనేది ఫాస్టర్గా ఉంటుంది మూవ్ కరెస్పాండెన్స్ కన్నా. క్లియరా? ఆన్లైన్? Yes, ma'am. Okay, so this is about how we are copying the data from one internal table to another internal table. You can see body to body copy when both the internal tables are having the same structure, means fields and the sequence is same, then we'll use. If it is fields and the sequence is not same, then we can loop it and move corresponding we can use. But performance wise this is not good, so what we'll use, loop it and move, individual move statements we'll use it to copy the data from one internal table to another internal table. Clear? Any questions? Yeah, so with this we finish this processing statements. Okay, so 8:38. Okay, so next in tomorrow's class we are going to see, up to now we are inserting the data, means adding the data to internal table, deleting the data from internal table, everything we are doing for internal table, correct? So next class we are going to see DML operation, means for the database tables how to update the data from program. Okay, that we are going to see in the tomorrow's class. Okay, any questions up to here? Fine. Okay, online, any questions, ma? No, ma'am. Okay, fine, then we'll meet tomorrow and we'll discuss about that DML operations. Thank you, have a good day. Thank you, ma'am.